So in chapter number 4, synchronous motor, which includes the working principle of synchronous motor, then construction of synchronous motor, then how to make synchronous motor self-starting, then vector diagram of synchronous motor, V curve, then synchronous condenser, application of synchronous motor, and comparison with this motor to induction motor. Okay, એટલે આપણે induction motor ની comparison માં synchronous motor માં શું changes છે, that also we will discuss. Now, basic working principle and construction is almost similar with alternator. So now we will see synchronous motor. So you can say the synchronous motor is the same as a alternator, but alternator produce the electricity and synchronous motor produce the constant mechanical output power. Okay, તો alternator ને આપણે mechanical power આપશું, એનું electrical માં convert કરશે, જ્યારે synchronous motor ને આપણે electrical power આપશું, તેનું એ mechanical માં convert કરશે. So there is no any speed control is required for synchronous motor, because the output of synchronous motor, which is rotational mechanical energy, so output of synchronous motor is a constant synchronous speed. જે સ્ટેટરના ફ્લક્સની જેટલી સ્પીડ છે, એ જ સ્પીડ એટલે કે એ જ સિંક્રોનસ સ્પીડથી રોટર પણ ફરશે. So rotor is rotated with the synchronous speed. So no any speed control is required. In general, the synchronous generator is similar with the alternator, or we can say the AC generator. So both are almost same. Only conversion energy is different. Now, some characteristics features of synchronous motor, which includes it runs either at synchronous speed or not. If we providing the excitation to rotor circuit of synchronous motor, then and then synchronous motor will rotate with synchronous speed. If excitation is not provided to rotor circuit, then motor will work as an induction motor. જ્યારે આપણે રોટર ને excitation આપશું, obviously we are providing the three-phase AC supply to stator side, or we can say the armature side of the synchronous motor, but as well as we have to also provide the DC excitation to rotor circuit. Then after, the rotor will rotate at synchronous speed. Otherwise it will work as an induction motor. Okay. Now it is capable of being operated under a wide range of power factor. So that is the main benefit. Synchronous motor can work as a lagging power factor, as a unity power factor, and as a leading power factor device. So we can widely change the power factor of synchronous motor. Okay, so in some of the cases, synchronous motor is also used to improve the power factor of the load. So at that application, synchronous motor is work as a synchronous condenser, which provide the leading power factor to the system. Working principle or operation principle is similar with the alternator. So three-phase winding is there
in stator side. That winding is known as a armature winding, and again three-phase winding is on rotor side or rotor circuit, that is field winding, and single phase AC or DC excitation is also provided to the rotor circuit. So in rotor circuit, the AC or DC single phase excitation is provided, and in stator side three phase AC supply is provided. So after providing the three phase AC supply to stator or armature side, so synchronous rotating flux is produced. So armature flux is produced in stator side, and that flux is rotated with the synchronous speed, and that flux is directly linked to the rotor winding, or we can say the field winding, and it will start to rotate the rotor, but the speed of rotor is initially less than synchronous speed, and then after we provide the DC excitation to rotor side, and then after the rotor will rotate with the synchronous speed. So speed of stator flux, that is Ns, is synchronous speed. Similar speed is also produced to the rotor. Also we can say the rotor speed is also Ns. So rotor speed, that is actual speed, that is also known as N, but that N is similar with the Ns. So N is equals to Ns for synchronous motor. Okay, so we can rotate the rotor at clockwise direction as well as the anti-clockwise direction. It is depend on the phase sequence which is provided to the stator side. Now you can see the figure 38.23. So in this figure you can see the working of alternator, or we can say the synchronous motor. So same as an alternator, three-phase winding is in stator side. In case of synchronous motor, we are providing the three-phase AC supply to the stator. The flux will produce. That flux will rotate the rotor at clockwise or anti-clockwise. But after providing the excitation, the rotor will rotate at synchronous speed. Equation of synchronous speed, Ns is equals to 120 F upon P. So after the synchronous speed of the rotor, the magnetic locking is there between stator flux and rotor. So that is known as a magnetic locking between the stator flux and rotor. After magnetic locking, the rotor will continue with the synchronous speed up to full load condition. During the overload condition, if excitation is not properly provided, then it may possible to break the magnetic locking. Now you can see the light load condition and heavy load condition. Okay. Ns and S. Ns means stator synchronous speed, and S means rotor speed. બરોબર, તો આ બે વચ્ચે
આપણને જે એંગલ મળે છે એ એંગલને કહેવાય લોડ એંગલ. ઓકે, સો લોડ એંગલ શુડ બી મિનિમમ. ઓકે, જ્યારે લાઇટ લોડ ઓર લોડ કન્ડિશન અથવા મીડિયમ લોડ કન્ડિશન હશે સિંક્રોનસ મોટરની, ત્યારે આપણે લોડ એંગલ કેવો હશે તો કે ઓછો હશે. ઇટ મીન્સ ધી સ્ટેટર ફ્લક્સ નો એંગલ એન્ડ રોટર નો એંગલ, એ બે એંગલ વચ્ચે બહુ માઇનોર ડિફરન્સ હશે, એટલે કે સ્મોલ એંગલ હશે. યુ કેન સી ધીસ layer is very small. So the angle between stator and rotor flux is very small. So load angle is small. But at heavy load condition, the load angle is increased. You can say this layer is increased. જેથી શું થશે તો કે મોટર ઉપર વાઇબ્રેશન અને હન્ટિંગ ની ઇફેક્ટ ચાલુ થઈ જશે. So motor should be medium or lightly loaded. But heavily loaded મોટરને નહીં ચલાવવાની, એવું કરશો તો magnetic locking break થઈ શકે. So this is working, operating and construction. Now motor on load with the constant excitation. Okay, મોટરને જ્યારે આપણે એક્સાઇટેશન આપીએ છીએ રોટરને, ત્યારે રોટર સિંક્રોનસ સ્પીડ ઉપર ફરશે અને લોડ કનેક્ટ કરેલો હશે, જેથી અલગ અલગ ટાઈપના લોસીસ થશે. જેવી રીતે IA into ZS. IA means armature current, ZS means synchronous impedance. Okay, તો EMF પ્રોડ્યુસ થશે, એની સાથે આપણે IA into ZS કન્સિડર કરશું તો એ પ્રમાણે આપણને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ મળશે. ઓકે, સો સૌથી પહેલા આપણે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ, સપોઝ સિંક્રોનસ મોટર છે તો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ આપણે 3 ફેઝ એસી સપ્લાય સ્ટેટરમાં આપી દીધો. પછી સ્ટેટરના અને રોટરના જે લોસીસ થશે, એ લોસીસ થયા પછી તમને મિકેનિકલ એનર્જી રોટર સાઈડ મળશે. અને રોટરનું જે EMF હશે એને ER કહેવામાં આવશે. Okay, so after losses we get the ER. Okay, now question is, when synchronous motor is at no load and when synchronous motor is on load, so at which condition losses is higher? બરાબર, સિંક્રોનસ મોટર જ્યારે નો લોડ ઉપર છે ત્યારે લોસીસ કેટલા થાય છે અને ફૂલ લોડ ઉપર છે ત્યારે લોસીસ. ઓકે, તો સિંક્રોનસ મોટરનું આ સ્ટેટર તમે જોઈ શકો છો, આ રીતનું હશે. જો સ્ટેટરમાં વાઇન્ડિંગ કરેલું હશે, જેને આપણે 3 ફેઝ એસી સપ્લાય આપશું એટલે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે અને સેન્ટરમાં રોટર રાખેલું હશે, એ રોટેટ થશે અને રોટરને આપણે સ્લિપ રિંગ અને બ્રશ અથવા કોમ્યુટેટર બ્રશ દ્વારા આપણે એક્સાઇટેશન આપશું, જેથી રોટર સિંક્રોનસ સ્પીડમાં ફરશે. અને જ્યારે આપણે રોટર ઉપર કોઈ પણ જાતનો મિકેનિકલ લોડ કનેક્ટ નહીં કરેલો હોય ત્યારે ઓલમોસ્ટ કોર લોસીસ એટલે કે આયર્ન લોસીસ થશે. અને જ્યારે રોટર ઉપર આપણે મિકેનિકલ લોડ કનેક્ટ કરીને આપશું ત્યારે આપણને ઓલમોસ્ટ કોપર લોસ મળશે. Now sum of the equation, ZS means synchronous impedance is equals to RA, armature resistance, plus JXS. XS means synchronous reactance. બરાબર છે. IA કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે? ER means rotor no EMF divided by ZS means synchronous impedance. So V minus EB divided by ZS. બરાબર, આ કરવાથી તમને શું મળશે તો કે IA મળી જાય.
ઓકે v is equals to eb plus is and s આ ઇક્વેશનથી તમે v ફાઇન્ડ કરી શકશો. This whole equation is important. So all three equations are important. Now the angle. So theta will vary from 0 degree to 90 degree. Okay, so theta is depend for excitation. Okay, excitation increase થશે તો theta માં change થશે, excitation decrease થશે, so again theta value will change. Okay, now power root 3 VLIL cos phi. Cos phi is again depend on the excitation and load. બરાબર છે, excitation કેટલું છે અને load કેટલો છે એના ઉપર theta depend હશે, એટલે કે cos phi depend હશે. So these are the equations. This equation is also important. Now PM means mechanical power plus I square R. આટલું કરશો તો તમને total power P મળશે. Or we can say the PM is equals to P minus I A square R. બરોબર, પાવર રેટિંગ આપેલા હશે, IA સ્ક્વેર માં IA પણ તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો. બરોબર છે, IA બરાબર ER ના છેદમાં ZS કરીને તમે IA ફાઇન્ડ કરી શકશો. RA ઓલરેડી અવેલેબલ હશે, તો IA સ્ક્વેર ઇન્ટુ RA કરશો તો તમને વેલ્યુ મળશે. એ વેલ્યુ રેટેડ પાવર માંથી માઇનસ કરી નાખવાનું એટલે તમને મિકેનિકલ પાવર જે રોટરમાં ડેવલપ થાય છે એ મળી જશે. Okay, so three phase mechanical power is equals to P minus IA square RA. P શું છે જો કે root 3 VLIL cos phi અને માઇનસ 3 phase છે એટલે માઇનસ 3 IA square. એના પરથી તમને મિકેનિકલ પાવર જે રોટરમાં જનરેટ થાય છે તે મળી શકે. Now very much important part, that is losses. So at armature side or stator side some losses are there. Okay, so power input, so we are providing the electrical power to the stator. So after providing the electrical power, three phase or single phase power to stator, or we can say the armature winding, so armature copper losses IA square RA will
Okay, now mechanical power